নমস্কার বন্ধুরা, সবাই কেমন আছেন? আমাদের চ্যানেল আওয়ার লাইভ লিভিং এক্সট্রাতে আপনাদের সবাইকে স্বাগত। বেশ গরম পড়ছে, আর গরমে সবাই মানে ভাজা ভাজা হয়ে যায়টি। ওই জন্য আজকে দুপুরবেলা ওই আমাহারে সব আলু সব ভাতে মোলা মোলা ভাত আর ফ্যান হয়েছে, খাবো আজকে। দুপুরবেলা তো ভাত খাই, ভাত লিচি আর সব মোলা। এটা উচ্ছা মোলা, কাঁচা লঙ্কা দিয়ে মলছি, নুন আর সরষেয়া তেল। আর এটা খেসারি ডালের মোলা, খাইতে আমাকে খুব ভাল লাগে এটা। আর এটা বইতাল মোলা। আর এটা যে গুড়ুম আলু, সেই আলু মোলা। এটা কাঁচকলা মোলা, আর এটা বেগুন মোলা, এটা ভেঁড়ি মোলা। আর ডাল করিনি, যা গরম পড়ছে উনানের ধারে বুঝতে পারা যায়নি। ওই জন্য ওই ভাত করছি, ফ্যান গড়িয়েছি, সব ফ্যান দিয়ে খাবো আজকে। এই যে এক বাটি ফ্যান, নুন বা একটু লিছি, নুন ছাড়া কিন্তু অতটা ভাল লাগবে না খাইতে। খাওয়া শুরু করি। সবাই গরমে কেমন আছো জানাইব। উচ্ছা মোলা, উচ্ছা কিন্তু গরমের সময় আবার মুখের সিটা কালি দেয়, খাইতে ভালো লাগে। ওই জন্য গরমে এবার মুখ যেন সিদ্ধ হয়েছে। অতগুলা মলার মধ্যে কোন মলাটা খাইতে ভাল লাগে কার কার কমেন্টে জানাইব। আমি তো সব মলাতে খেয়ালিটি ভালো লাগে। এবারে ফ্যান লুবো, উচ্ছা মলাটার সঙ্গে লেইনি, অতটা ভাল লাগবে নি বলে। অতটা নুন দিলি ওগুলো নুন লাগবে। খেসারি ডাল, ছোটবেলা নু খাওয়া বড় হয়েছি। ভেড়ি তার চলেই সেটে লিয়ালিটি। ভিডিওটা যদি ভালো লাগে লাইক করব, শেয়ার করব, আর কমেন্ট করতে ভুলবো নি। কীরকম লাগে এটা ভিডিওটা তো জানতে পারবো নি কমেন্ট নাই করলে। কমেন্ট করব। নদীর বাঁধ ভাঙা যাবে, নদীর জলের তোড়ে। গরম পড়ছে কিন্তু একটু ইয়ে দেওয়া মাখাইছি আজকে, সব মোলা লঙ্কা ভেজা। শুধু উচ্ছা মোলাটা কাঁচা লঙ্কা দিয়ে মাখিয়েছি।
এটা গুড়ুম আলু। গুড়ুম আলু মিষ্টি মিষ্টি লাগে, খাইতে ভালো লাগে বেশ। ভাজা লঙ্কা দিয়ে মাখাইছি। সব রকম মাখিলেই কাঁচকলা, বেগুন, একদম কচে কচে বেগুন, ফ্যান দিয়ে দিতে খাওয়া যেন তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে। আগে আগে তাড়াতাড়ি হওয়ার জন্যই তো ওরকম করে সব ফ্যান রেখে দিত, প্রচুর প্রচুর লোক কাজ করতো। এমন কে আরে ফ্যান দিয়ে দিয়ে সব এরকম হাবড়িয়ে দিত। ফ্যান খাওয়া কিন্তু খুব ভালো শরীরের পক্ষে। ফ্যান ভাত খাওয়ার সময় এরকম একটু শব্দ নাই হইলে ভালো লাগেনি, সরসর করে একটা শব্দ হবে। এই খাবারগুলো কিন্তু কিছুই না, তবু অনেকের দেখলেই লোভ লাগবে। ভেড়িটা আমি এমনি খাবো বলে রাখছি, কারণ ভেড়ি মলা এমনি খাইতে ভাল লাগে।
আর রকমের মোলা ভাত আর ফ্যান দিয়া ছাঁটি দিলি পুরো একদম। দারুণ খাইলি। তোমার খেয়াল হোক, সবাই ভালো রো আর সুস্থ রো। গরমে সবাই সাবধানে রো, বেশি বেশি জল খাও। আজকে তাহলে আইসিটি, আবার নতুন ভিডিও নিয়ে দেখা হবে। সবাইকে টাটা।